Okay, now you're 19 now? Yeah, I'm 19 years now. 5 years ago you had an idea. What was that? I want to make a windmill. So what did you do? How did you realize that? After I dropped out from school, I went to library and I read a book titled Using Energy, and I get information about windmill, and I try and I made it. So I think the story of William Kamkwamba started in early 2001. In that year, there was a devastating famine. He dropped out of school, which led him to start building a windmill from some simple things. So after dropping out from school in Form 2 because of lack of fees, he started visiting the library. So in the library, he got a book. It was about energy. So he went on to try on building a windmill so that it helps his community in irrigation activities. He continued his education in the United States of America, and he embarked on this foundation of moving windmills to help addressing the problems and challenges that people in his community were facing. Currently, we are running projects in various communities. We have 4 community hubs, but we have a big project which is the Innovation Center, which will be built in Kasungu. It's in early stage. Cholinga cha community hub imene kupeza tingoti kupeza mayankho kumavuto amene achinyamata akumana nawo m'midzi mwawo. Ndiyo cholinga choyamba. Chachiwiri ndi kuthandiza achinyamata kuti akhale ndi access kuma computer, ngati kukhala access kuma buku. Chifukwa ndikumbukira munthawi yathu mabuku amasowa, malibrary anali kulibe, timachitopita kutali ukachokolo kawerenga, koma panopa ali kufupi. Ndeno noti achinyamata ambiri akhala ndi mwayi owerenga mabuku komanso kudziwa information ambiri amene angapeze mu hub umene muli zambiri zimene zimachitika. Komanso miyoyo yawo ikhoza kusinthika potengera kuti akapeza information mabuku kani makompyuta atha kukapanga m'makwawo nosintha miyoyo yawo komanso m'midzi mwawo m'madera mwawo. Komanso wembe community hub muli project ngati ya solar installation komanso za irrigation zimene achinyamata kusukulu katha kuphunzira, zimene zikathandize makomiti mwawo kuti azikapeza ndalama zimene zingathandize moyo wa tsiku ndi tsiku ngati maluso amanja amene aphunzira. Naphunzira pa Windmills Primary School. Anapanga zinthu zambiri zina ikozoti anatimangira mabloko, anatibweretsanso magetsi a solar. Analibe magetsi mavutika kwambiri anawerenga, ndi atabweretsa magetsi amenewo anatipangitsa zoti tikhengati zinthu zacheperako kuvuta, chifukwa timachoka kumanyumba athu siyowerengera ngati timawunikira makendulo ndakawerengera kumeneko mababu a solar. Kumeneko kuli makompyuta oti neyo ngati ineyo mwana sindimathodziwa, koma tatinapita kumeneko nakapeza makompyuta nakadziwa amene ilili kompyuta nimene tingayigwiritsire ntchito. Komanso kuli mabuku ena ophunzitsa zamene lili dziko komanso dziko lapansi aziphunzira zimenezo kudzera mu mabuku amene ali kumeneko. So the bigger plans for the moving windmills is the Innovation Center. William started solving a problem, and then he wants that to go on with the other youth, so that we solve problems that we face each and every day, especially in Africa. So we're going to change so many lives of people
through the youth who learn at the Innovation Center.